Good morning to all of you. Welcome back in series of lectures with basic civil engineering. Okay. In previous session, we have started discussion on principles of planning. Okay, and in that we have few principles of planning we have covered in that aspect, prospect. Then after that, privacy. Okay, and ruminance also we have covered. Okay, so ruminance is nothing but the whatever effect we are getting or whatever feeling we are getting whenever we enter into the room, that is nothing but the ruminance. And to achieve the proper ruminance, we have to go for the provision of whatever dimensions are there of the units or rooms in a proportion. Okay, so whatever length and width of the room is there, its length to width ratio should be in between 1.2 to 1.5. On this point, MCQ will be asked for examination 101%. Okay, so that thing you have to keep in your mind. Then after that, if square room we go for the provisions, then whatever usable space is there into the room or unit, we will not be able to use optimally or maximally. Means we will not be able to take the benefit of such square rooms. Okay, instead of that, we have to go for the provision of the rectangular rooms. And in rectangular also, whatever length to width ratio is there, it should not be more than 1.5, because of if it is more than that, then it gives us tunnel effect. Okay, this was about the length and width of the room, but we have to consider height of the room also. Means whatever floor to floor height is there. Okay, means from जे काही आपलं ग्राउंड फ्लोर असते बघा, तिथे जी काही फरशी टाकलेली असते त्याला काय म्हणतो आपण, फ्लोरिंग म्हणतो. त्या फ्लोरिंग पासून ते वरच्या फ्लोरच्या फ्लोरिंग पर्यंतचा जे काही व्हर्टिकल डिस्टन्स आहे त्याला काय म्हणायचं, फ्लोर टू फ्लोर हाईट म्हणायचं. ओके, तर ती फ्लोर टू फ्लोर हाईट जी आहे ती जनरली आपण रेसिडेन्शियल बिल्डिंग मध्ये किती ठेवतोय, 10 फूट, म्हणजेच किती, 3 मीटर ठेवतोय. ओके, त्याच्यामध्ये स्लॅबची थिकनेस पण इन्क्लूड राहते आणि नंतर पुन्हा ती जी काय आपण फ्लोरिंग टाकणार आहे, म्हणजे जी काही फरशी टाकणार आहे त्याची थिकनेस सुद्धा इन्क्लूड असते. ओके, तर ते जे काही फ्लोर टू फ्लोर हाईट आहे ते पण आपल्याला इन प्रपोर्शन मध्ये ठेवायचं राहते. रूमची साईज मोठी असेल आणि फ्लोर टू फ्लोर हाईट कमी ठेवली तर ते बॅड इफेक्ट क्रिएट करते किंवा बॅड फिलिंग आपल्याला देते अबाउट दी स्पेस. आणि जर काही समजा आपली रूमची साईज जी आहे ती छोटीशी असेल आणि हाईट जी आहे ती जास्त उंच ठेवलेली असेल तर तिथं पण बॅड इफेक्ट देते, की जेणेकरून आपण मंदिरामध्ये आल्यागत वगैरे वाटते. तर त्या प्रकारचं फिलिंग वगैरे आपल्याला यायला नकोय. आणि रुमिनेस वरती कलरचा पण इफेक्ट होतोय, त्यासाठी आपल्याला काय करायचंय तर कलर कॉम्बिनेशनला जायचंय. डार्क कलर कुठल्या तरी एका वॉलला प्रोव्हाइड करायचं आणि रिमेनिंग वॉल जे आहेत त्याला फेंट कलर प्रोव्हाइड करायचं आहे. ओके, दिस वॉज अबाउट द रुमिनेस. ओके, then next principle of planning is there, that is nothing but the grouping. Okay, here grouping means arrangement of various rooms in the layout in such a function that all the rooms are placed with reference to their functions. Each room has to perform some function and there is also some sort of sequence in between them. Grouping is done in such a way that the function of each room is carried out with least interference. Okay, bad grouping lacks in privacy also. Whatever grouping is there, grouping means whatever number of units we are going to provide or whatever number of rooms we are going to provide into the building. Okay, then as per the what kind of function we are going to perform in a particular room, according to that we have to go for the grouping. ओके, मीन्स जे काही नंबर ऑफ युनिट्स आहेत ते काय करायचे, आपल्याला एका एका ग्रुपमध्ये असे काय करायचे तर फॉर्म करायचे, की जेणेकरून जे काय आपण फंक्शन करतोय, परफॉर्म करणार आहे किंवा परफॉर्म करतोय त्याच्यामध्ये काहीतरी एक सिक्वेन्स असणार आहे. जसं की आपण बघा एखादं प्रोडक्ट वगैरे तयार करतोय आपल्या कंपनीमध्ये वगैरे,
तर पहिल्यांदा काय असतं की बाबा रॉ मटेरियल असते. रॉ मटेरियल पहिल्यांदा ट्रान्सपोर्ट करून आणतोय, त्याच्यावरती मग नंतर पुन्हा रॉ मटेरियल मधलं जे काही पुन्हा आपल्याला न लागणारं मटेरियल आहे ते रिमूव्ह करतोय, लागणारं मटेरियल म्हणजे कच्चा माल. ओके, त्याच्यावरती नंतर पुन्हा प्रोसेसिंग करतोय, किंवा जर काय आपल्याला समजा एखादा ठोकळा तयार करायचा लोखंडाचा, ओके, तर मग त्याचं पहिल्यांदा आपण त्याला हिटिंग करतोय, त्याला वितळवतोय, वितळवल्यानंतर मग ते जे काही प्युअर मेटल जे आहे ते आपण ज्या काही आपल्याला रिक्वायर्ड बॉक्स आहे त्याच्यामध्ये फिल करतोय, नंतर पुन्हा कूल करतोय. आणि जर काही समजा त्याला रिक्वायर्ड असेल ग्राइंडिंग वगैरे तर ग्राइंडिंग करतोय, किंवा मग वेल्डिंग बोल्टिंग जे काय असेल ते आपण ह्या सिक्वेन्सनी करत जातो. तसंच आपण जे काही फंक्शन्स परफॉर्म करतोय त्याच्यामध्ये काय राहतंय तर काहीतरी ठराविक सिक्वेन्स राहणार आहे. ओके, मग त्या सिक्वेन्सनी कामं होण्यासाठी आपल्याला, किंवा घरामध्ये जे काही फंक्शन्स आहेत ते परफॉर्म करण्यासाठी आपल्याला रूम्स जे आहेत त्या क्लब्ड टुगेदर फॉर्म मध्ये आपल्याला काय करायचे, आणायचे. म्हणजेच आपल्याला काय करायचंय, ग्रुप फॉर्म करायचंय. जसं की आपण एखादं एक्झाम्पल घेतलं बघा, जे काही आपलं किचन आहे, किचन मध्ये काय करतोय आपण, रूम जे आपलं मील जे आहे ते प्रिपेअर करण्याचं काम किचन मध्ये करतोय जनरली. आणि नंतर दुसरी रूम आपली आहे डायनिंग रूम. डायनिंग रूम आणि किचन रूम जी आहे ती एका ग्रुपमध्ये असली पाहिजे. कारण का, तर जर काही समजा किचन रूम जे आहे ते एका कोपऱ्यात आहे आणि डायनिंग रूम जे आहे ते दुसऱ्या कोपऱ्यात आहे, जी काही लेडी आपल्या घरामध्ये जे काही मील प्रिपेअर करते, तर तिला जे काही आपल्याला मील फीड करायचे किंवा आपल्याला सप्लाय करायचं किंवा प्रोव्हाइड करायचं असेल, तर ते किचन मधून नंतर पण आपल्याला डायनिंग रूम मध्ये आणून द्यावं लागणार आहे. ओके, आणि असं नाही होणार की बाबा गरमागरम जे काही जेवण आहे ते तुम्ही लागच्या लगेच करू शकणार आहे. त्या लेडीचं जे आहे ते सर्क्युलेशन जे आहे ते जास्त वाढतंय, त्याच्यामुळे एखादी ऍक्टिव्हिटी परफॉर्म करण्यासाठी टाइम ड्युरेशन किंवा टाइम स्पॅन जो आहे तो जास्त लागणार आहे. ओके, मग त्या गोष्टी ज्या आहेत त्या अवॉइड करण्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, तर जे काय आपलं किचन आहे, किचनच्याच लगेच साईडला आपल्याला काय पाहिजे, तर डायनिंग रूम वगैरे पाहिजे. या पद्धतीनं आपल्याला काय करायचंय, ग्रुप फॉर्म करायचे. जे काही नंतर सॅनिटरी ब्लॉक्स वगैरे आहेत, ओके, जनरली आपण स्टेअरकेस जे आहे, पायऱ्या जिना जो आहे, ओके, ते आपण काय करतो तर सेंट्रल प्लेसला प्रोव्हाइड करण्याचं काम करतो. आणि इट शुड बी एक्सेसिबल फ्रॉम इच अँड एव्हरी रूम और फ्रॉम इच अँड एव्हरी इनमेट्स. ओके, अकॉर्डिंग टू दॅट वी गो फॉर द प्रोव्हिजन ऑफ द स्टेअरकेस. Then after that, whatever bedrooms are there, near to the bedrooms, we go for the provision of the sanitary blocks. म्हणजे जे काही वॉशरूम असेल, बाथरूम असेल, तुमचं काय म्हणू आपण त्याच्यामध्ये, टॉयलेट असेल किंवा वॉटर क्लोजेट असेल, ह्या सगळ्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या बेडरूमच्या आपण काय करतोय तर शेजारी आपण किंवा बेडरूमच्या ग्रुपमध्ये आपण आणण्याचा प्रयत्न करतोय. दिस इज नथिंग बट दी ग्रुपिंग. म्हणजे एखादे फंक्शन जे आहे ते आपल्याला विदिन टाइम मध्ये परफॉर्म करण्यासाठी, किंवा त्याच्यामधला जो काही सिक्वेन्स आहे तो सिक्वेन्स आपल्याला ठेवून फंक्शन जे आहे ते परफॉर्म करण्यासाठी काय करायचंय, तर ग्रुपिंगला जायचं आहे. ओके, हिअर लिव्हिंग रूम शुड बी नेक्स्ट टू वरांडा. ओके, वरांडा म्हणजेच काय आपला पोर्च वगैरे आपण म्हणू शकतोय त्याला. ओके, पोर्चच्या नंतर लगेचच काय पाहिजे, लिव्हिंग रूम पाहिजे. आणि पोर्च आणि लिव्हिंग रूमचा मेन पर्पज काय आहे, टू रिसीव्ह द गेस्ट. ओके, तर ते आपल्या कुठं जे काय आपल्या प्लॉटची ओपनिंग साईड असणार आहे किंवा फ्रंट साईड असणार आहे, तिकडल्या साईडला सहसा तरी आपण काय करतोय तर लिव्हिंग रूम ठेवतोय, आणि त्याच्या बरोबर नेक्स्ट काय ठेवतोय तर लगेच वरांडा किंवा पोर्च ठेवतोय. डायनिंग रूम मस्ट बी क्लोज टू किचन. Then kitchen room should be away from the drawing or living room, otherwise smoke will cause nuisance for occupants. Okay, generally जे काय आपलं लिव्हिंग रूम आहे किंवा हॉल आहे तिथून आपलं किचन जे आहे ते थोडंफार जास्त असायला पाहिजे, कारण जे काय आपण मील वगैरे प्रिपेअर करतो त्याला स्मोक वगैरे जे आहे त्याच्यामुळे काय होते तर थोडीशी डिफिकल्टी फॉर्म होते. ओके, sanitary arrangement should be adjacent to the bedrooms but away from kitchen, dining room. Independent access to sanitary units should be there. Okay, screens, curtains, sliding and folding partition can be used in a large room. Okay, means whatever screening, curtains म्हणजे काय आपले पडदे वगैरे, स्लाइडिंग जर काही तिथं पाहिजे असेल तर आपल्याला. ओके, or folding partitions, we will be go for the provision, okay, in large rooms, because of suppose any one room is constructed to perform a fixed kind of function. ओके, एखाद्या जे काही फंक्शन आहे ते परफॉर्म करण्यासाठी आपण एखादी रूम जी आहे ती कन्स्ट्रक्ट करतोय किंवा प्लॅनिंग करतोय, तर तीच रूम जी आहे ती नंतर पुन्हा यदा कदाचित जर काही लागलं तर त्याच्यामध्ये पार्टिशन टाकून वगैरे किंवा फोल्डिंग किंवा कर्टेनचा वापर करून आपण त्याच्यामध्ये काही पार्ट जो आहे तो दुसरी एखादी ऍक्टिव्हिटी परफॉर्म करण्यासाठी पण आपण काय करू शकतो तर वापरू शकतो. दॅट इज नथिंग बट दी फ्लेक्झिबिलिटी. ओके, दॅट ऑल्सो वी हॅव टू discuss. Minimum space may be used for passage,
but with good ventilation should be provided. Okay, here whatever passages are there, for the passage, uh, its length should be lesser one, should not be much more. Okay, बोळातून कुठून तरी जातोय असं आपल्याला फील व्हायला नकोय. जे काही पॅसेजेस आहेत त्याची सफिशियंट विड्थ ठेवायला पाहिजे आणि तिथलं ते जे आहे ते गुड व्हेंटिलेटेड पाहिजे, किंवा त्याला आपण काय म्हणतोय कॉरिडॉर वगैरे म्हणतात चालतं, किंवा कधी कधी आपण त्याला लॉबी पण म्हणतोय. ओके, staircase should have easy access from maximum number of rooms. In school or colleges, headmaster principal's room should be near main entrance, office room near principal room, staff room adjacent to the office room. So these are the different groupings are there. Okay, library should have easy access from all units. It is not necessary to you people. Okay, this is the part of building planning and design. Okay, you will be learn in second year, second semester, so you don't worry about this. Then next principle of planning is there, that is nothing but the circulation. Okay, circulation is the access or the internal movement provided. Circulation is nothing but movement from one point to the another point, or from one room to the another room. Okay, here two type of circulations are there. One is the horizontal circulation and another is the vertical circulation. Okay, horizontal circulation is nothing but the if we are doing the movement from from the same floor. Okay, maybe from one room to the another room or within the room itself. Okay, that is nothing but the horizontal circulation. And whatever vertical circulation is there, that vertical circulation is nothing but the from one floor to the another floor, movement of inmates or goods or whatever things are there from one floor to the another floor is nothing but the vertical circulation. Generally, horizontal circulations can be achieved by providing the passages, corridors, then after that by providing the doors at a proper position. Okay, here it should be straight, short, sufficiently lighted and well ventilated to provide comfort and safety. Whatever things we are providing to achieving the horizontal circulation, maybe in that corridors are will be their lobbies, then after that passages, or whatever doors we are going to provide. Okay, so in these units we should have sufficient amount of light as well as ventilation. Air circulation should be there, so whenever we are moving from one room to the another room, or from passages to the room, or from room to the another room or passages, at that time we will get the comfort, safety. Okay, so according to that we have to go for the provision. And here you can see effect of circulation. If we are considering figure 2.6a, in this case we will consider this is the living room or hall, and to this side another room is there. So to that room we are going to provide entrance through the living room or hall. In that case, if we go for the provision of the access to the living room from this point and to another room from this point, and then whatever circulation will be there, they have shown here path. Okay, circulation will be in this way. So whatever guests are came into our house, okay, they are sitting into the living room, or we can say hall. And if lady want to reach to the kitchen room or whatever the room is provided to this side, okay, at that time she will feeling uncomfortable whenever she is moving in between the guests and all those things. Means whenever she is moving, at that time whatever things are there, those things will get disturbed,
Okay, means whatever kind of discussion is going on, that discussion will get disturbed and all those things. So we have to avoid such kind of uh, provision of access. ओके, ह्या प्रकारचा ऍक्सेस जो काय आहे तो आपल्याला काय करायचा आहे तर अवॉइड करायचा आहे. इट प्रोव्हाइड्स बॅड हॉरिझॉन्टल सर्क्युलेशन. ओके, किंवा जर काय आपण इथं बघितलं बघा, बेटर हॉरिझॉन्टल सर्क्युलेशन मध्ये काय म्हणते की बाबा इथं आपलं पोर्च आहे, इकडल्या साईडला रूम आहे, त्या रूमला आपण इथून ऍक्सेस प्रोव्हाइड केला एका कॉर्नरवरून, तर इकडल्या इकडलं काय करू शकतो आपण जाऊ शकतो, म्हणजे इकडला पार्ट जो आहे तो अनडिस्टर्बड राहील. ओके, आणि त्यापेक्षा जर काही समजा इथं एखादी रूम नसेल आणि इकडल्या साईडला रूम असेल तर इथल्या इथे जर काही आपण ऍक्सेस प्रोव्हाइड केला तर ते बेस्ट हॉरिझॉन्टल सर्क्युलेशन विल बी देअर. So basically, whenever we are going to provide the position of the door, at that time we have to think about this also. ओके, ज्यावेळेस आपण डोरची पोझिशन वगैरे फिक्स करतोय त्यावेळेस आपल्याला ह्या गोष्टी विचारात घ्याव्या लागतात की बाबा आपलं सर्क्युलेशन जे आहे ते कसं होणार आहे, इथून जाऊन असं इकडं तर जाऊ शकणार नाहीये. ओके सर, ह्या गोष्टींचा काय करायचंय तुम्हाला तर विचार करायचा आहे. ओके, देन vertical circulation. Here vertical circulation is nothing but the movement from one floor to the another floor, and it can be achieved by providing the stairs, lifts, that is nothing but the elevators, escalators. Okay, or sometimes we can say ropeway also, but into the building preferably we go for the stairs, lifts. Okay, and wherever we can say public buildings are there, in those public buildings we can go for the provision of the escalators also. Elevators and escalators. Elevator is nothing but the lift, and another type is there, that is nothing but the escalator. Okay, might be you have seen in big malls and all those things in metro cities. Okay, here whatever things we are going to provide for achieving the circulation, it should be accessible, easily accessible from the entrance, as well as whatever rooms or units we are going to provide. Okay, and due to that, any kind of privacy should not be disturbed. Okay, हे जे काही व्हर्टिकल सर्क्युलेशन आहे त्याच्यामुळे आपण प्रायव्हसी जी आहे, इंटरनल प्रायव्हसी असेल किंवा एक्सटर्नल प्रायव्हसी आहे ती ब्रेक होता कामा नये. Okay, and in these units we have to provide proper ventilation, light. Okay, and all those things. And then stairs should be sufficiently wide with strong handrails. In case of college lecture halls, laboratories are connected with a corridor for easy circulation. Here whatever stair is there, stair means kai jina. Okay, whatever its width is there, it should be of a sufficient amount. Generally whatever residential buildings are there, for residential building its width should not be less than 0.85 meter. 0.85 मीटर पेक्षा त्याची विड्थ जी आहे ती कमी नसायला पाहिजे. कशासाठी विड्थ सफिशियंट लागते तर ज्या वेळेस एक माणूस जो आहे तो असेंडिंग करतोय त्यावेळेस दुसरा माणूस डिसेंडिंग करत असतो, एखाद्या वेळेस काय होतंय तर क्रॉसिंग होतंय, तर ते सेफली दोघं जे आहेत ते एकमेकांना क्रॉस करावे. या पद्धतीने आपल्याला काय करायचंय, विड्थ ठेवायची. आणि जनरली स्टिअर म्हणजे काय आपलं ज्या काय आपल्या सिरीज ऑफ स्टेप्स आहेत. ओके, त्यालाच काय म्हणायचं, स्टिअर्स. इन अ स्टिअर्स वी आर गोइंग टू प्रोव्हाइड दी नंबर ऑफ स्टेप्स. ओके, स्टेप म्हणजे काय, पायरी. ओके, तर त्याच्यामध्ये काय होते तर दोन मेन पार्ट असतात, एक म्हणजे हॉरिझॉन्टल पार्ट, एक म्हणजे व्हर्टिकल पार्ट. हॉरिझॉन्टल पार्ट जो आहे त्याला काय म्हणायचं, ट्रेड म्हणायचं, TRADE, ट्रेड. ओके, आणि तो ट्रेड जो आहे तो हॉरिझॉन्टल मेंबर असतो आपल्या स्टेपचा, आणि की ज्याच्यावरती आपण पाय ठेवतोय ज्यावेळेस असेंडिंग आणि डिसेंडिंग करतोय, म्हणजे वरती चढतोय किंवा खाली उतरतोय त्यावेळेस आपण ज्याच्यावरती पाय ठेवतोय त्याला काय म्हणायचं, ट्रेड म्हणायचं. आणि इन रेसिडेन्शियल बिल्डिंग मध्ये तो जो ट्रेड आहे तो आपल्याला कमीत कमी 230 mm ठेवायचा आहे. किती ठेवायचा आहे, 230 mm मिनिमम. You can go for the provision up to the 270 also in residential building. And in public building we have to go for the provision of more dimension to that trade, maybe from 270 or from 250 to 330 also.
ओके 250 ते 330 पर्यंत पण आपण काय करू शकतो तर ते ट्रेड जो आहे तो ठेवू शकतो. ओके अँड अनदर member is there or part is there of a step that is nothing but the riser. Riser is nothing but it is an vertical member of a step. ओके जो काही vertical member असतो स्टेपचा त्याला काय म्हणायचं रायझर म्हणायचं. अँड जनरली दॅट रायझर इज केप्ट फॉर रेसिडेन्शियल बिल्डिंग ॲज 150 mm to 170 mm. Okay, and for residential building that dimension we have to minimize it, means from 120 to 150 we can go for the provision of the risers in case of public building. Why we have to go for the provision of less dimension to the riser in public building? Because of whatever traffic is there. Okay, त्यांच्याकडे ऍक्सेस जो काय आहे सगळ्या लोकांचा येण्याचा किंवा जे काही आपलं पब्लिक जे आहे त्या सगळ्या ऑल एज ग्रुपचे पब्लिक जे आहे ते त्या पब्लिक बिल्डिंगकडे अट्रॅक्ट होत असतात. ओके त्याच्यामुळे तिथली जी काही पायऱ्यांची जी काही हाईट आहे ती कमी ठेवली जाते. परंतु रेसिडेन्शियल बिल्डिंग मध्ये आपल्या घरगुतीमध्ये काय केलं जाते तर 2 पायऱ्यामधलं जे काही व्हर्टिकल डिस्टन्स आहे ते जास्त ठेवलं जातं, म्हणजेच रायझरची हाईट जी आहे ती जास्त ठेवली जाते. ते जे काही व्हर्टिकल डिस्टन्स आहे 2 सक्सेसिव्ह हॉरिझॉन्टल प्लॅटफॉर्म स्टेप्स जे काय आहेत त्याच्यामधलं जे काय व्हर्टिकल डिस्टन्स आहे त्याला काय म्हणायचं राईज म्हणायचं. राईज इज नथिंग बट इट्स अन व्हर्टिकल डिस्टन्स अँड रायझर इज नथिंग बट इट इज अन व्हर्टिकल मेंबर ऑफ अ स्टेप. ओके दॅट इज द डिफरन्स इन बिटवीन. देन whatever handrail. Okay basically to provide the safety or to avoid the accident, for that purpose we go for the provision of the handrails. Also we can say that handrails will provide support to the users. ओके जे काही युजर्स आहेत आपल्या पायऱ्या वगैरे चढत असतील बघा जिना त्यावेळेस आपल्याला दम वगैरे लावू नये त्यासाठी साईडला एक शॉर्ट वॉल कन्स्ट्रक्ट केलेले असते किंवा आपण काय म्हणतो की त्याला रेलिंग प्रोव्हाइड केली असते. एखादी नळी वगैरे असते बघा लोखंडाची ती आपण प्रोव्हाइड केली किंवा स्टीलची प्रोव्हाइड केली जाते तर त्याला पकडून आपण काय करू शकतो तर ते इझिली वरती असेंडिंग किंवा डिसेंडिंग करू शकतो की जेणेकरून मग ती जी काही रेलिंग आहे त्या रेलिंगला नंतर आपण व्हर्टिकल मध्ये मध्ये कुठेतरी सपोर्ट प्रोव्हाइड केलेलं असेल बघा त्याला काय म्हणायचं बलुस्टर म्हणायचं. BALUSTER balusters are provided in between the handrail and steps. ओके तर त्याचा वापर कशासाठी होतोय तर लहान मुलं वगैरे जर काही पडली तर ती तिथून खाली पडू नये, म्हणजे तिथून खाली पडू नये आणि मोठा ऍक्सिडेंट होऊ नये त्यासाठी आपण काय करतोय तर तिथं बलस्टर्स प्रोव्हाइड करतोय. आणि हे जे काय हँड्रेल आहे हँड्रेलची जी काही हाईट आहे ती किती ठेवायची आपल्याला 0.75 to 0.85 मीटरच्या दरम्यान ठेवायची की जेणेकरून इट शुड बी इझिली ऍक्सेसिबल टू ऑल एज ग्रुप्स. ओके सगळ्या एज ग्रुपचे जे काही लोक आहेत त्यांना इझिली ऍक्सेसिबल राहील या पद्धतीनेच काय करायचं त्याची हाईट ठेवायची. तर किती ठेवणार हाईट 0.75 मीटर ते 0.85 मीटर एवढी ठेवायची. ओके सो this was about the stairs and here also in public building whatever units we are going to provide and whatever its functions are there according to go for the provision of the rooms in a grouped form. Okay then next thing is there that is nothing but the furniture requirement. Okay this is the another principle here. Requirement of furniture depends upon the type of building, number of persons using the room and function of the room. Whatever furniture requirement is there as per the function we are performing into the particular room, according to that we have to go for the provision of the required furniture. Okay if we consider the living room consider केली लिव्हिंग रूमचा वापर काय आहे डिस्कशन साठी किंवा जे काय आपले गेस्ट आले त्यांना रिसीव्ह करण्यासाठी. म्हणजेच काय तर तिथं काय करणार आहे आपण सिटिंग अरेंजमेंट वगैरे आपल्याला प्रोव्हाइड करणार आहे. मग ते सिटिंग अरेंजमेंट जे आहे ती कुठल्या टाईपची प्रोव्हाइड करणार आहे बाबा साध्या चेअर्स प्रोव्हाइड करणार आहे, लाकडी चेअर्स प्रोव्हाइड करणार आहे का मग तिथं सोफा सेट वगैरे प्रोव्हाइड करणार आहे. तर ते जे काही सोफा सेट आहे त्या सोफा सेटची हाईट जी आहे बसण्याची आपली हाईट जी आहे ती किती ठेवायला पाहिजे. जनरली आपली जी काही चेअर असते बघा चेअर वरती जिथं आपण सीट करतोय बसतोय तर त्याची हाईट जी आहे ती किती असायला पाहिजे 0.45 मीटर असायला पाहिजे.
0.45 मीटर असायला पाहिजे. म्हणजेच आपल्या सोफा सेटची हाईट पण किती असायला पाहिजे, तर जिथं बसतो तिथे 0.45 मीटर असायला पाहिजे मॅक्झिमम. त्याच्यापेक्षा जास्त नको आहे. थोडीशी कमी असेल तरी चालेल, परंतु त्याची नंतर पुन्हा विड्थ जी आहे ती विड्थ काय ठेवणार आहे. नंतर पुन्हा एका सोफा सेट वरती नंबर ऑफ चेअर्स जे आहेत किंवा नंबर ऑफ सिटिंग कॅपॅसिटी जी आहे ते किती ठेवणार आहे, 2 ठेवणार आहे, 3 ठेवणार आहे. म्हणजे त्याची लेंथ जी आहे ती पण डिपेंड करते. ओके, तर मग त्याच्यामध्ये आपल्या घरामध्ये माणसं किती आहेत, रिक्वायरमेंट काय आहेत. म्हणजे घरामध्ये माणसं 4 आहेत आणि तुम्ही 20 माणसांची अरेंजमेंट करताय, इट इज नॉट रिक्वायर्ड ना. जे काय जेवढं रिक्वायर्ड आहे तेवढंच तुम्हाला काय करायचं त्याच्यामध्ये प्रोव्हाइड करायचं. ओके, to make the best use of space in a room, minimum furniture should be provided. Means whatever required things are there, those things only we have to provide into that particular room, not too much more or not too much less also. ओके, जर काही रूम बांधले त्याच्यामध्ये काहीच नाही, खोली बांधली त्याच्यामध्ये आपल्याला बसायला जागा नाही, बसण्यासाठी आपण काय सिटिंग अरेंजमेंट वगैरे केलेलं नाही, सोफा सेट नाही, चेअर नाही ठेवलेला, तर काय होणार आहे त्याच्यामध्ये, ते मंदिरात वगैरे आल्यागत वाटतंय बघ, कधी सगळंच रिकामा दिसतंय आपल्याला. ओके, आणि असं पण नको आहे की सगळंच भरगच्च भरलेलं आहे, आपल्याला जायला स्पेस सुद्धा नाही, सर्क्युलेशन साठी सुद्धा आपल्याला स्पेस अवेलेबल नाही. या पद्धतीचं पण फर्निचर वगैरे जे आहे ते आपल्याला काय करायचंय, अवॉइड करायचंय. ओके, the room doesn't look attractive if it is overloaded in spite of a good selected furniture. जास्त असेल तरी पण ते काय होतं, तर एकाच ठिकाणी जास्त भरगच्च भरल्यागत वाटतंय आणि तो अट्रॅक्टिव्ह लुक जो आहे तो आपल्याला देत नाहीये. ओके, so while planning the proper position of the furniture such as sofa, TV, dining table, refrigerator, bed, alarm, etc. is to be decided with the proper circulation and roominess. Okay, it's not only we have to provide the furniture requirement into the particular room. According to that, after fixing it at its proper position, we should be able to circulate, or we should be able to do movement from one place to the another place. Okay, किंवा आपलं जे काय बेड वगैरे आहे बेडरूम मध्ये, तो सिंगल बेड आहे, डबल बेड आहे, डबल बेड असेल तर मग तो त्याची पोझिशन जी आहे ते रूमच्या मध्यभागी आहे का एका साईडला ठेवलेली आहे. मध्यभागी असेल तर दोन्ही साईडला आपल्याला तिथं सर्क्युलेशन साठी स्पेस वगैरे जेवढा काय रिक्वायर्ड आहे तेवढा आहे का आपल्याकडे. किंवा आपण एक एक्झाम्पल बघितलं होतं बघा, तुम्हाला आठवतं का बघा, की स्क्वेअर रूम आणि रेक्टँगल रूमचं बघितलं होतं. त्यावेळेस जे काय आपण डायनिंग टेबल वगैरे ठेवला होता आपण, ओके, डायनिंग रूम मध्ये, आणि त्याच्यानंतर सभोवताली पुन्हा चेअर्स वगैरे ठेवल्या होत्या. परंतु चेअर्स वगैरे ठेवल्याच्या नंतर पण पाठीमाग चेअर आणि जे काही वॉल आहे त्याच्यामध्ये सफिशियंट अमाऊंट मध्ये आपल्याला काय करावं लागतं, तर तिथं सर्क्युलेशन स्पेस सोडावं लागतं, की जेणेकरून घरामधली जी काही लेडी आहे ती आपल्याला इझिली मील वगैरे आहे ते सर्व करेल. त्याच पद्धतीनं सगळ्या ज्या काही रूम आहेत त्या रूम मध्ये ज्या ज्या आपण फर्निचरच्या गोष्टी ठेवणार आहेत, ठेवल्यानंतर आपल्याला व्यवस्थित तिथली जी काही विंडोज ओपनिंग वगैरे करता येतात का व्यवस्थित, किंवा डोर ओपनिंग व्यवस्थित करता येतात का, ह्या गोष्टी पण आपल्याला बघावं लागणार आहेत. ओके, अकॉर्डिंग टू दॅट वी हॅव टू गो फॉर द अरेंजिंग द थिंग्स इन टू द rooms. Okay, there should not be any difficulty in opening windows, doors, cupboards and also electric switches etc. जनरली आपण काय करतो, तर इलेक्ट्रिक स्विचेस जे आहेत ते इझिली आपल्याला ऍक्सेसिबल असले पाहिजे, त्या पद्धतीने आपण काय करतो ठेवतो. परंतु ते जे काही इझिली ऍक्सेसिबल आहेत, परंतु जर काही तिथं सोफा सेट वगैरे ठेवलेला असेल तर मग तिथं थोडस आपण तिथपर्यंत पोहोचू शकत नाही, डिफिकल्टी येते. या गोष्टींचा पण आपल्याला काय करायला लागतो, तर विचार करावा लागतो. देयर इज नो एनी सच काइंड परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ फर्निचर. हिअर आर सम इम्पॉर्टंट हिंट्स टू बी बॉर्न फाईल अरेंजिंग फर्निचर. असं काही नाही किंवा परफेक्ट अरेंजमेंट साठी हे असं केलं म्हणजे परफेक्ट, तसं केलं म्हणजे परफेक्ट. सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या कशावरती डिपेंड करते, तर तुमचं अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस अँड रिक्वायरमेंट. तुमच्या रिक्वायरमेंट काय आहेत आणि नंतर पुन्हा स्पेस अवेलेबिलिटी किती, त्याच्यानुसार आपल्याला काय करायचं, त्या सगळ्यांचा मध्य साधून वन ऑफ द बेस्ट आपल्याला चूज करायचं आहे. ओके, सो हिअर furniture should be arranged parallel or perpendicular to the wall but never at an angle. जे काय आपलं फर्निचर आहे ते कसं ठेवायचंय, वॉल जे आहेत त्या वॉलला पॅरलल डायरेक्शन ठेवायचं किंवा परपेंडिक्युलर डायरेक्शन ठेवायचं, की जेणेकरून कुठलाही अँग्युलर डायरेक्शन मध्ये आपण ते फर्निचर जे आहे ते सेट करणार नाही. जर काही समजा आपण कन्सिडर केलं, एक एक्झाम्पल घेतलं, आपल्याला एक टेबल ठेवायचं. टेबल जो आहे तो आपण जर काही कॉर्नरला ठेवला, कॉर्नर मध्ये बघा, कॉर्नर मध्ये
इन अँग्युलर मॅनरने ठेवला. जी काही वॉल आहे त्या वॉलला पॅरल डायरेक्शन नाही ठेवला किंवा परपेंडिक्युलर डायरेक्शन नाही ठेवला. अँग्युलर डायरेक्शन ठेवला तर काय होतंय बघा, तर त्या टेबलच्या पाठीमागे कोपरा आहे तसा शिल्लक राहतो आणि त्या कोपऱ्याचा उपयोग आपल्याला कशासाठी होणार आहे का, कशासाठीही होणार नाही. म्हणजे तिथला स्पेस जो आहे तो वेस्ट जाणार आहे आणि आपल्याला माहिती आहे स्पेस इज अ कॉस्टली कमोडिटी. ओके, वी हॅव टू यूज इट प्रॉपरली. ओके, सो जे काय आपलं फर्निचर इक्विपमेंट आहे किंवा फर्निचर आहे ते अँग्युलर मॅनरने कधीही आपल्याला काय करायचंय तर तिथं प्रोव्हाइड करायचं नाही. Too many furniture should be avoided in the room to avoid a crowded and suffocated look. The arrangement of furniture should be well balanced. Furniture should be proportional to the size of the room. Furniture should satisfy both functional and decorative purpose. Here also, one of the most thing is there, that is nothing but the furniture should satisfy both functional and decorative purpose. Means whatever requirements are there, those requirements should get fulfilled, and that furniture should increase the internal view of that particular room or unit. Okay, so in both way we have to think, and we have to go for the provision of the furniture. You can see here, this is the living room. Then next thing is there, that is nothing but the flexibility. Here flexibility means planning a room in such a way that even though a room originally planned to satisfy a particular purpose. फ्लेक्झिबिलिटी कशाला म्हणायचं की एखादी रूम जी आहे ती एखादं फंक्शन परफॉर्म करण्यासाठी आपण वापरत आहे. जसं की सेपरेट आपण डायनिंग रूम प्रोव्हाइड केली, तर डायनिंग रूमचा आपण यूज कशासाठी करतोय, टेकिंग मील, ओके, लंच किंवा डिनर किंवा ब्रेकफास्ट करण्यासाठी आपण वापरतो. परंतु जर काही घरामध्ये एखादं फंक्शन वगैरे असेल तर त्या फंक्शनच्या वेळेस त्या डायनिंग रूमचा आपण वापर जो आहे तो फॉर डिस्कशन पर्पज टू द लेडीज, ओके, ज्या काही लेडीज वगैरे आहेत त्यांना डिस्कशन करण्यासाठी पण आपण ती डायनिंग रूम जे आहे ते आपण वापरू शकतो. किंवा जर काही समजा आपल्याकडे कोणीतरी गेस्ट वगैरे असेल, आपल्याकडे गेस्ट रूम वगैरे नसेल, तर जी काही लिव्हिंग रूम आहे that living room we should be able to convert into the गेस्ट रूम ऑल्सो. ओके, जे काही गेस्ट वगैरे आले त्यांची झोपण्याची वगैरे सोय आपण तिथं लिव्हिंग रूम मध्ये आपण किंवा हॉलमध्ये आपण करू शकतो. या पद्धतीनं आपली फ्लेक्झिबिलिटी जी आहे ती असली पाहिजे. म्हणजे आपण प्लॅनिंग करत असताना ती रूम जी आहे ती एखादी पर्टिक्युलर ऍक्टिव्हिटी परफॉर्म करण्यासाठी वापरतोय. ओके, परंतु ऍज पर दी रिक्वायरमेंट नुसार ती जी काही रूम आहे ती आपण दुसऱ्या पर्पज साठी पण वापरतोय. ओके, त्यालाच काय म्हणायचं, फ्लेक्सिबिलिटी. It should also serve other desired purposes when required in future. Space or lack of space is problem for all, but answer is not in finding more space but to make maximum use of available space. जो काही आपल्याकडे अवेलेबल स्पेस आहे त्याच्यामध्येच आपल्याला काय करायचंय, मॅक्झिमम युटिलायझेशन करायचंय. असं नाही की बाबा सगळ्यांना सगळ्या सेपरेट स्पेसियस रूम्स वगैरे मिळतील वगैरे, तसं काही नसणार आहे. ओके, कारण त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ फॅक्टर्स अफेक्टिंग, ती जागा कुठं आहे, शेतामध्ये बांधाय तर ठीक आहे बाबा, तर जर काय मेट्रो सिटी मध्ये असेल तर जागेची किंमतच भयानक राहते. मग नंतर पण कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट येणार आहे, मग तेवढा आपला इन्कम वगैरे आहे का नाही, त्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या सगळ्यांसाठी लागूच होणार नाही. ओके, काहीतरी रिच पर्सन असतील, दे विल बिअर द थिंग्स, अँड दोज हू आर पुअर दे विल नॉट बी बिअर. ओके, सो हा जो आहे तो सांगण्याचा एक मध्य असते की बाबा अशा पद्धतीने गेलं तरी चांगलं आहे. This is particularly important for designing the houses where economy is major consideration. Okay, म्हणजे ज्यावेळेस आपण इकॉनॉमिकल एखादी बिल्डिंग म्हणतोय त्यावेळेस फ्लेक्झिबिलिटी जी आहे त्या फ्लेक्झिबिलिटीचा पण जास्तीत जास्त आपल्याला काय करायचं आहे, विचार करायचा आहे. The arrangement goes on changing, sorry, the requirement goes on changing as the family expands in future.
Hence, planning is to be done in a manner that rooms like living room can be easily converted into the guest room, as I earlier told you. Otherwise, whatever construction we are doing now, maybe for single story or two story. Okay, whatever planning we are doing, maybe for single story or two story. But in case of uh, family expand in future, we want to construct another floor. Okay, then whatever members are there or elements are there of that building or structure should be capable to sustain increased load. ओके, म्हणजे आपण प्लॅनिंग करत असताना 3 मजल्याचा किंवा एखादा मजला जो आहे तो त्याच्यावरती चढवायचा आहे आपल्याला इन फ्युचर मध्ये, या पद्धतीनेच काय करायचं तर आपल्याला थिंकिंग करून प्लॅनिंग करायचे आणि त्या पद्धतीने कन्स्ट्रक्शन करायचंय. म्हणजे त्या पद्धतीची पण फ्लेक्झिबिलिटी आपल्याकडे असायला हवे. ओके, नाउडेज फर्निचर लाईक सोफा कम बेड एक्सेट्रा ऑल्सो हेल्प्स इन अचिव्हिंग दिस फ्लेक्झिबिलिटी. ज्यावेळेस आपण लिव्हिंग रूम जे आहे ते गेस्ट रूम वगैरे म्हणून आपण कन्सिडर करू, त्यावेळेस जे काही सोफा सेट आहेत ते सोफा सेट्स आपल्याला डायरेक्टली बेड मध्ये कन्व्हर्जन करता आलं पाहिजे. या प्रकारचे सोफा सेट जे आहेत ते आपल्याला प्रेफर करायचे किंवा यूज करायचे इन लिव्हिंग रूम मध्ये. In public buildings such as school, colleges, hospitals, etc., attention should be paid to provide flexibility taking into account of expansion in the future. ओके, ज्या काही पब्लिक बिल्डिंग आहे त्याच्यामध्ये पण आपल्याला फ्लेक्झिबिलिटी जी आहे ती कन्सिडर करायची. It includes provision of sufficient light, ventilation, cleanliness. अरे बाबा, हाँ, another part is going on. Okay. So I think all of you understood about the flexibility and all those things. Okay. Natural ventilators. Okay, maybe might be you have seen on the top of industrial sets and all those things. If you have visited to our workshop, in workshop might be you can see natural ventilators. Okay. And whatever artificial ventilation is there, that we can achieve by providing the ceiling fan, table fan, cooler, air conditioners. Okay, so these things are there as per the requirement, we go for it. And cleanliness should be there. Okay, then as well as we have to go for the provision of the sanitary conveniences, means whatever sanitary blocks are there. In the sanitary blocks comes water closet, bathroom, toilets, urinals. These things comes under the sanitary units, and whatever these units are there, into these units we are using a lot of amount of water. So whatever flooring is there or whatever surfaces are there, it should be watertight one. Okay, any kind of water should not percolate through the floors, or we can say from the whatever floorings or surfaces we are going to provide for the sanitary blocks. Okay, and it should be self cleanery. So might be you have seen dado work we are doing or we are providing into the sanitary blocks, maybe in a bathroom, WC or toilet. Okay, dado work म्हणजेच काय म्हणायचं त्याला, DADO, dado. Okay, that is nothing but the whatever vertical walls are there, to the vertical walls we are also going to provide the flooring. जी काही फरशी वगैरे आहे ते आपण काय करतोय तर व्हर्टिकल वॉल आपण प्रोव्हाइड करतोय की जेणेकरून तिथं कुठल्याही प्रकारचा मटेरियल जो आहे तो स्टिक वगैरे होऊन राहिला नाही पाहिजे आणि तिथला जो काही सरफेस आहे तो इझिली क्लीन झाला पाहिजे. त्यासाठी आपण काय करतोय तर आपण डॅडो वर्क प्रोव्हाइड करतोय. बाथरूम मध्ये असेल किंवा मग आपल्या WC मध्ये असेल, वॉटर क्लोसेट. ओके, किंवा आपण कधी कधी मग आता जे काही नवीन ट्रेड आलेला आहे बघा, त्याच्यामध्ये आपलं जे काही फ्रंट साईडला जो काही हॉल किंवा वरांडा आहे त्याच्यामध्ये पण व्हर्टिकल वॉलला आपण टाइल्स वगैरे लावतोय बघा. वॉल क्लॅडिंग म्हणायचं, क्लॅडिंग वॉल म्हणायचं त्याला. ओके, क्लॅडिंग वॉल, that is the concept.
to increase the elegance of the structure. Okay. In depth, it is not necessary for you. Next thing is there, that is nothing but the elegance. Okay, elegance means beauty and grace. Whatever external view is there of any building or structure, that is nothing but the elegance. Okay, it is related to the appearance of the building. Elegance can be achieved by in a three ways. In that first one is achieved by treatment of walls, proportion of openings in the form of doors and windows. First thing is there, whatever walls are there or whatever masonry walls are there, to these walls we have to go for the uh, provision of the treatments, wall treatments. Maybe plastering is there, painting is there. Okay, or वेगवेगळ्या प्रकारचं आपण काय करू शकतो तर प्लास्टरिंग करून किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे आपण कलर वगैरे वापरून तिथला जो काही इलिगन्स आहे तो इन्क्रीज करू शकतो. Then after that, by providing the openings in proportion. Okay, इन proportion मध्ये ज्या काही ओपनिंग्स आपण ठेवणार आहे, डोर असेल किंवा विंडो असेल, ते ठेवून पण आपण काय करू शकतो तर एलिगन्स इन्क्रीज करू शकतो. म्हणजे असं काही नाही की बाबा एलिगन्स इन्क्रीज करण्यासाठी टू मच विंडोज किंवा कमी विंडो ठेवायचे. जेवढ्या रिक्वायर्ड आहेत तेवढ्या ठेवावंच लागणार आहे आपल्याला टू गेटिंग द प्रॉपर व्हेंटिलेशन अँड डे लाइटिंग. बट व्हॉट एव्हर इट्स पोझिशन इज दिअर, लोकेशन जे काय आहे ते पण त्याच्यावरती काय करत येतं, मॅटर करते. ओके, or sometimes we can go for the provision of the bay windows also, projecting windows. Okay, through these also we can increase the elegance of the structure. Then it is achieved by treatment of exterior of a building such as effect of pitched or flat roof or dome projections. Earlier I told you, I think whatever elegance is there, that we can be achieved by providing the different types of roofs. Different types of roofs in that pitched roof, sloping roof is there, flat roof is there, dome shape, or we can say cells are there. Okay, वेगवेगळ्या प्रकारचे रूप आपण प्रोव्हाइड करून पण काय करू शकतो तर इलिगन्स जो आहे तो इन्क्रीज करू शकतो. And it can be achieved by arrangement of rooms, staircase. Okay, staircase जे आहे किंवा रूम जे आहेत त्या व्यवस्थित अरेंजमेंट करून पण आपण काय करू शकतो, इन्क्रीज करू शकतो. As well as to increase the elegance, we can go for the increase the height of the plinth. Plinth जे आहे त्या प्लिंथची हाईट पण आपण इन्क्रीज करून काय करू शकतो, एलिगन्स इन्क्रीज करू शकतो. की आपण मिनिमम किती 450 mm ठेवतो, 450 0.45 mm म्हणजे 450 mm ठेवतोय आपण, बरोबर आहे की नाही. तर ती जी आहे ती 600 mm वगैरे ठेवून किंवा तिची हाईट जी आहे ती इन्क्रीज करून पण आपण काय करू शकतो, एलिगन्स इन्क्रीज करू शकतो. Otherwise, by providing the color combination, different color combinations, as well as by providing the different things, maybe different type of stones to the external walls. Okay, जे काय आपला external wall आहे त्या external wall ला आपण काय करू शकतो, वेगवेगळ्या प्रकारचे दगड जे आहेत ते लावून करू शकतो. किंवा मग सांगितलं की त्या पद्धतीने टाइल्स वगैरे पण लावून आपण एलिगन्स इन्क्रीज करू शकतो. किंवा आपण काय म्हणूया की जे काय आपलं पॅरापेट वॉल आहे, शॉर्ट वॉल जे काही आपण कन्स्ट्रक्ट करतोय रूप लेवलला. ओके, तर तिथं जे काही पॅरापेट वॉल आहे तर ते पॅरापेट वॉल मध्ये आपण रेलिंगला जाऊन किंवा रेलिंग मध्ये वेगवेगळ्या डिझायनिंग प्रोव्हाइड करून किंवा जे काही एक्सटर्नल मेन डोर आहे, एक्सटर्नल मेन डोर जे आहे त्याच्यावरती ते जे आहे ते टिकवूड पासून बनवलेलं असेल किंवा तिथं वेगवेगळे आपण डिझायनिंग करून काय करू शकतो तर एलिगन्स इन्क्रीज करू शकतो. ओके, सो through these we can go for the increase the elegance of the building or structure. And next point is there, that is nothing but the economy. Too many messages are there. That is nothing but the economy. Here, economy is not the principle of planning, but a factor on which planning can be based. Means whatever kind of structure or building we are going to construct, it should be economical. असं काही नाही की बाबा आपल्याकडे पैसे आहे म्हणून आपण किती पण त्याच्यावरती उधळपट्टी करणार. स्ट्रक्चर जे आहे ते कसं इकॉनॉमिकल असलं पाहिजे. No general rules can be made to achieve economy, since the ways and means to attain it are different in a different situation. Means as per the site condition, situation, climatic conditions, we have to go for the planning. Okay, and into that, by
different ways we can achieve the economy. Okay, uh, it can be achieved by keeping the minimum dimensions to the rooms, doors, windows, and by doing the simple design and all those things also. Okay, if the land cost is high, then multi-story buildings can be constructed to save फाउंडेशन कॉस्ट. ओके, म्हणजे आपण हॉरिझॉन्टली इन्क्रीज होण्यापेक्षा आपण व्हर्टिकल जर काय आपलं स्ट्रक्चर जे आहे ते इन्क्रीज केलं तर त्याच्यामुळे पण इकॉनॉमी साधणार आहे. ओके, त्याचबरोबर अ बिल्डिंग डिझाइन्ड फॉर अ गुड स्ट्रेंथ, युटिलिटी अँड सेफ्टी विल सर्टनली प्रूव्ह टू बी कॉस्टली in the beginning but may prove to be cheaper in the long run as it saves the cost of maintenance cost in future. ओके, ज्यावेळेस आपण पहिल्यांदा घर वगैरे बांधतोय त्यावेळेस आपला जे काही इनिशियल कॉस्ट आहे थोडीफार जास्त असेल तरी चालेल, परंतु त्याचा जो काय आपण त्यासाठी जे काही बिल्डिंग मटेरियल आपण वापरणार आहे त्या बिल्डिंग मटेरियलचा मेंटेनन्स कॉस्ट ड्युरिंग इट सर्व्हिस लाईफ मध्ये कमी असला पाहिजे. जेवढा मेंटेनन्स कॉस्ट जास्त आहे तेवढी ती बिल्डिंग जी आहे ती अनइकॉनॉमिकल होणार आहे. त्यासाठी आपल्याला ज्यावेळेस आपण बिल्डिंग कन्स्ट्रक्ट करतोय त्यावेळेस जे काही एलिमेंट्स आहेत त्या एलिमेंट्स साठी जे काही वापरणारे मटेरियल आहे त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं स्ट्रेंथ ला कॉम्प्रोमाइज करून चालत नाही. आपल्याला इकॉनॉमी साधायची म्हणजे त्याच्यामध्ये स्ट्रेंथ जी आहे त्या मटेरियलची कमी स्ट्रेंथचं मटेरियल वापरलं वगैरे किंवा कमी क्वालिटीचं वापरलं तरी चालेल असं काही नाही. त्याच्यामध्ये स्ट्रेंथ आणि क्वालिटीला हे करायचं नाहीये, कॉम्प्रोमाइज करायचं नाही. कन्स्ट्रक्शन मध्ये आपल्याला अचीवच करायचे म्हणून आपल्याला इकॉनॉमी वगैरे स्ट्रेंथ आणि क्वालिटीला कॉम्प्रोमाइज करायचं नाही. ओके, by other ways we can achieve the economy. It should be remembered that building or house is immovable property and built with once in a life to last for many years comes. One should not therefore adopt false economy by constructing weak building. म्हणजे काय सांगितलं मग अशी तुम्हाला की बाबा कुठल्याही प्रकारचं मटेरियल जे आहे ते गुड क्वालिटीचं असलं पाहिजे, त्याच्या प्रॉपर्टी कॅरेक्टरिस्टिक्स पहिल्यांदा आपल्याला माहिती पाहिजे आणि त्याच्यानंतरच आपल्याला काय करायचंय तर ते बिल्डिंग मटेरियल जे आहे ते वापरायला जायचंय. फक्त आणि फक्त इकॉनॉमी साधायची म्हणून काही पण करून चालत नाही. ओके, okay, now we will stop here.